حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه، فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على أكذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. فقال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لن. فقال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لن. فقال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. فقال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لن. فقال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لن. فقال: فهل يغدر؟ قلت: لن. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. فقال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. فقال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. فقال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدم هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصر، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وسلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الله والله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. وكان ابن النضور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على مسار الشأن، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن النضور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم،
فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا واليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أن أنت؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم على وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيتم. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. Narrated Abdullah bin Abbas. Abu Sufyan bin Harb informed me that Heraclius had sent a messenger to him while he had been accompanying a caravan from Quraysh. They were merchants doing business in Sham, Syria, Palestine, Lebanon and Jordan at the time when Allah's messenger had truce with Abu Sufyan and Quraysh infidels. So Abu Sufyan and his companions went to Heraclius at Ilya, Jerusalem. Heraclius called them in the court and he had all the senior Roman dignitaries around him. He called for his translator who, translating Heraclius's question, said to them, "Who amongst you is closely related to that man who claims to be a prophet?" Abu Sufyan replied, "I am the nearest relative to him, amongst the group." Heraclius said, "Bring him, Abu Sufyan, close to me and make his companions stand behind him." Abu Sufyan added, "Heraclius told his translator to tell my companions that he wanted to put some questions to me regarding that man, the prophet, and that if I told a lie they, my companions, should contradict me." Abu Sufyan added, "By Allah, had I not been afraid of my companions labeling me a liar, would not have spoken the truth about the prophet." The first question he asked me about him was, "What is his family status amongst you?" I replied, "He belongs to a good, noble family amongst us." Heraclius further asked, "Has anybody amongst you ever claimed the same, i.e., to be a prophet, before him?" I replied, "No," he said, "Was anybody amongst his ancestors a king?" I replied, "No." Heraclius asked, "Do the nobles or the poor follow him?" I replied, "It is the poor who follow him." He said, "Are his followers increasing, decreasing, day by day?" I replied, "They are increasing." He then asked, "Does anybody amongst those who embrace his religion become displeased and renounce the religion afterwards?" I replied, "No." Heraclius said, "Have you ever accused him of telling lies before his claim to be a prophet?" I replied, "No." Heraclius said, "Does he break his promises?" I replied, "No. We are at truce with him, but we do not know what he will do in it." I could not find opportunity to say anything against him except that. Heraclius asked, "Have you ever had a war with him?" I replied, "Yes." Then he said, "What was the outcome of the battles?" I replied, "Sometimes he was victorious and sometimes we." Heraclius said, "What does he order you to do?" I said, "He tells us to worship Allah and Allah alone and not to worship anything along with him, and to renounce all that our ancestors had said. He orders us to pray, to speak the truth, to be chaste and to keep good relations with our kith and kin." Heraclius asked the translator to convey to me the following: "I asked you about his family and your reply was that he belonged to a very noble family. In fact, all the apostles come from noble families amongst their respective peoples. I questioned you whether anybody else amongst you claimed such a thing.
your reply was in the negative. If the answer had been in the affirmative, I would have thought that this man was following the previous man's statement. Then I asked you whether any one of his ancestors was a king. Your reply was in the negative, and if it had been in the affirmative, I would have thought that this man wanted to take back his ancestral kingdom. I further asked whether he was ever accused of telling lies before he said what he said, and your reply was in the negative. So I wondered how a person who does not tell a lie about others could ever tell a lie about Allah. I then asked you whether the rich people followed him or the poor. You replied that it was the poor who followed him. And in fact all the apostles have been followed by this very class of people. Then I asked you whether his followers were increasing or decreasing. You replied that they were increasing. And in fact this is the way of true faith, till it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody, who, after embracing his religion, became displeased and discarded his religion. Your reply was in the negative, and in fact this is the sign of true faith, when its delight enters the hearts and mixes with them completely. I asked you whether he had ever betrayed. You replied in the negative, and likewise the apostles never betray. Then I asked you what he ordered you to do. You replied that he ordered you to worship Allah and Allah alone and not to worship anything along with him, and forbade you to worship idols, and ordered you to pray, to speak the truth and to be chaste. If what you have said is true, he will very soon occupy this place underneath my feet, and I knew it, from the scriptures, that he was going to appear. But I did not know that he would be from you, and if I could reach him definitely, I would go immediately to meet him, and if I were with him, I would certainly wash his feet. Heraclius then asked for the letter addressed by Allah's apostle, which was delivered by Dihya to the governor of Basra, who forwarded it to Heraclius to read. The contents of the letter were as follows: In the name of Allah the Beneficent, the Merciful, this letter is, from Muhammad the slave of Allah and his apostle, to Heraclius the ruler of Byzantine. Peace be upon him, who follows the right path. Furthermore, I invite you to Islam, and if you become a Muslim you will be safe, and Allah will double your reward, and if you reject this invitation of Islam you will be committing a sin of Arisian, tillers, farmers, i.e. your people. And Allah's statement: O people of the scripture, come to a word common to you and us, that we worship none but Allah, and that we associate nothing in worship with him, and that none of us shall take others as lords beside Allah. Then, if they turn away, say, bear witness that we are Muslims, those who have surrendered to Allah. 3 hours 64 minutes, Abu Sufyan then added, when Heraclius had finished his speech and had read the letter, there was a great hue and cry in the royal court. So we were turned out of the court. I told my companions that the question of Ibn Abi Kabsha, the Prophet, Muhammad, has become so prominent that even the king of Bani al-Asfar, Byzantine, is afraid of him. Then I started to become sure that he, the Prophet, would be the conqueror in the near future till I embraced Islam, i.e. Allah guided me to it. The sub-narrator adds, Ibn an-Natur was the governor of Lya, Jerusalem, and Heraclius was the head of the Christians of Sham. Ibn an-Natur narrates that once while Heraclius was visiting Ilya, Jerusalem, he got up in the morning with a sad mood. Some of his priests asked him why he was in that mood. Heraclius was a foreteller and an astrologer. He replied, at night when I looked at the stars, I saw that the leader of those who practice circumcision had appeared, become the conqueror. Who are they who practice circumcision? The people replied, except the Jews nobody practices circumcision. So you should not be afraid of them, Jews. Just issue orders to kill every Jew present in the country. While they were discussing it, a messenger sent by the king of Ghassan to convey the news of Allah's messenger to Heraclius was brought in. Having heard the news, he, Heraclius, ordered the people to go and see whether the messenger of Ghassan was circumcised. The people, after seeing him, told Heraclius that he was circumcised. Heraclius then asked him about the Arabs. The messenger replied, Arabs also practice circumcision. After hearing that, Heraclius remarked that sovereignty of the Arabs had appeared. Heraclius then wrote a letter to his friend in Rome who was as good as Heraclius in knowledge. Heraclius then left for Homs.
a town in Syrian, and stayed there till he received the reply of his letter from his friend, who agreed with him in his opinion about the emergence of the prophet, and the fact that he was a prophet. On that, Heraclius invited all the heads of the Byzantines to assemble in his palace at Homs. When they assembled, he ordered that all the doors of his palace be closed. Then he came out and said, "O Byzantines! If success is your desire, and if you seek right guidance and want your empire to remain, then give a pledge of allegiance to this prophet, i.e., embrace Islam." On hearing the views of Heraclius, the people ran towards the gates of the palace like onagers, but found the doors closed. Heraclius realized their hatred towards Islam, and when he lost the hope of their embracing Islam, he ordered that they should be brought back in audience. When they returned, he said, "What already said was just to test the strength of your conviction, and I have seen it." The people prostrated before him and became pleased with him, and this was the end of Heraclius's story, in connection with his faith. हमको अब वालिमान हुक्म बिन नाफे ने हदीस बयान की, उन्हें इस हदीस की शुएब ने खबर दी। उन्होंने ज़हरी से ये हदीस सुनी। उन्हें उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उत्बा बिन मसूद ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अबू सुफियान बिन हर्ब ने ये वाक़या बयान किया कि हिरकल शारोम ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकल के पास अलिफालाक पहुँचे, जहाँ हिरकल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग, उलमा, वज़रा, उमरा बैठे हुए थे। हिरकल ने इनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया। फिर इनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हिरकल ने हुक्म दिया कि इसको, अबू सुफियान को, मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हिरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर इसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं, कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दवाई नबुव्वत से पहले कभी किसी भी मौके पर इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हिरकल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ, और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हिरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है, और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं।
تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانہ اپنے آبا و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، تو اور دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ